السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم ومرحبا في استكمال شرح منهج الفصل الدراسي الثاني 2021. معادنا النهاردة مع أول فيديو في يونت 9 اللي هو A Good Education يعني التعليم، وجود يعني جيد، التعليم الجيد. ده طبعا أول فيديو اللي هو النهاردة إن شاء الله نشتغل على الكلمات وشرح دروس القراءة والاستماع، والفيديو القادم إن شاء الله غدا هيكون في الجرامر، والفيديو اللي بعده هيكون حل أسئلة كتاب المعاصر بالكامل اللي على اللانجوج واللي على النيو فوكاب. هنبدأ من بيج 104 104 نقرأ الكلمات. appreciate, boarding school, poly, bullying, cruel, cruelty, educate, educated, education, expert, extra, fail, failure, governess, housekeeper, orphan, schooling, servant, strange, stranger, succeed, success, successful, advertise, allow, answer, apply, argue, author, care, compare, conclusion, confidence, continue, control, earn, electrician, employee, include, kindness, level, mess, nearby, honor, positively, prefer, previous, regard, relation, research, save, scientific, secret, equipment, experiment, fight, fought, glad, honesty, importance, improve, serious, suppose, unkind, upset, 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 warm, wealthy. الديفينيشنز بقى التعريفات. كلمة bullying اللي هي البلطجة والتنمر. The use of strength استخدام القوة. power to frighten انت تخوف or hurt او تأذي someone who is weaker يكون أضعف منك، كده يبقى انت بتعمل له bullying تنمر. cruel قاسي. unkind مش طيب and hurting others وبيأذي الآخرين. عندي بعد كده governess اللي هي المربية أو مدرسة مقيمة. A woman who teaches children in their home بتشرح للطلبة في المنزل بتاعهم. housekeeper a servant who looks after the whole house بترعى المنزل كله. orphan اللي هو اليتيم a child whose parents are dead الوالدين ماتوا. schooling التعليم في المدارس education at schools. servant a person who works for people in their house بيشتغل عند الناس في المنزل. stranger someone that you don't know انت ما تعرفوش or someone in a new and unfamiliar place. lose touch with يفقد الاتصال بشخص. to stop having contact with someone. make friends to start a friendship with someone تبدأ صداقة مع شخص ما. do an online course يتلقى دورة تدريبية عن بعد على النت to study online. keep in touch with يبقى على تواصل. keep in touch with to continue يستمر. to have contact يتواصل with someone مع شخص ما. become friends with break his back, bring success, build a car, do experiments, do research into, do things better, do work, fail a test, have energy, have little to eat, have negative feelings, have problems, have success, keep under control يبقى تحت السيطرة. make happy, make friends, make mistakes. get a job, get enough variety, lose a job, lose a match, start a fire, start school, take home, take part in يعني يشارك فيه. بعد كده عندي synonyms اللي هي المترادفات الword والsynonym بتاعها. cruel, brutal, savage, increase, growth, rise, increase, grow بمعنى كverb يزداد rise. increase يزيد improve أو raise اللي هو يحسن. servant attendant footman.
servant اللي هي الخادمة اللي هتنفع مذكر ومؤنث. attendant maid. بعد كده عندي الانتونيمز. cruel compassionate merciful expert inexpert amateur fail succeed impasse failure success increase decrease reduction increase decrease increase reduce servant master mistress. بعد كده عندي صفحة 108 108. advertise for a job. an 8-year-old girl angry with apply for a job as a consequence as well as this cruel to different from or to do things better. Experts argue that in fact increase in it would be better keep in touch with keep it warm keep trying lose touch with memorize about the past online learning over the past decade scientific experiments. Feel positively about, for instance, from my point of view, get on well with, give reasons for, give you a reason to, have lessons at home, homeschooling, see you soon, some time ago, I am glad to say, take part in, team sport, the time has come for us to, what happened to, work harder. Agree with, allow to, apply for, believe in, come around, continue with, decide to, disagree with, get on with, go along with, hear about, learn from, live with, move to, prefer to, refer to, save from, spend away, speak to, start to, support with, take out of, work with. بعد كده عندي هنا تعال نشوف الديفرنس بين orphan orphanage. orphan يتيم طفل فقد والديه. we must help orphans because they don't have parents to look after them. ما عندهمش والدين يعتنوا بيهم. orphan يتيم يفقد والديه ييتم حد يتمه يعني. many children were orphaned مبنية المجهول during the war أثناء الحرب. orphanage اللي هو الملجأ نفسه. Oliver spent his childhood in an orphanage. طفل اسمه أوليفر كان قصة أوليفر تويست طبعا قضى الطفولة بتاعته في الملجأ الأيتام. بعد كده عندي كلمة strange odd غير غريب أو غير مألوف أو غير منطقي. I don't understand your strange decision. ما فهمتش قرارك الغريب. She hasn't done anything wrong to make you fire here. Mothers always ask their children بيطلبوا من أطفالهم not to take anything from strange people. ما ياخدوش حاجة من الناس الغريبة. stranger اللي هو شخص غريب. Mothers always ask their children not to take anything from strangers. ما ياخدوش حاجة من الغرباء. بعد كده عندي stranger و foreigner. stranger شخص غريب أنا معرفوش لا أعرفه. A person from Alexandria is a stranger in Minya. اللي من اسكندرية غريب في المنيا. إنما foreigner شخص أجنبي من دولة أخرى. Many foreigners visit أسوان in winter. بيزوروا أسوان في الشتاء. Most of them are German. معظمهم ألمان. experienced و expert. experience طبعا عندنا كلمة expert in أو on أوقات خبير أو متخصص في مجال. he is expert in on at teaching خبير في التدريس. experienced يجي بعدها in لديه خبرة من كثرة المواقف والتجارب التي مر بها. my father is an experienced farmer يعني فلاح لديه تجربة من المواقف التي تعرض لها. page 112 education. educate ده الفعل يعلم في مدرسة أو جامعة. This school educates disabled children بتعلم الطلبة اللي هم المعاقين. I was educated أنا علمت in Minya University في جامعة المنيا. educate about أو in أو on يثقف فيه. This program educates mothers بيثقف الأمهات about children's health problems مشاكل الصحة لدى الأطفال. education اللي هو التعليم نفسه أو التدريس في مدرسة أو جامعة. I want my children to have a good education. أنا عايز أولادي يتمتعوا بتعليم جيد. educated اللي هو المتعلم نفسه. uneducated غير متعلم. سلمى أو سما is a well educated girl متعلمة كويس. educational دي الصفة تعليمي.
The educational system النظام التعليمي must be developed لازم يحصل له تطوير. بعد كده عندي بعض التعبيرات. have or get receive an education يعني يحصل على تعليم جيد. give أو provide education يوفر أو يزود تعليم. enter education يعني يلتحق بالتعليم. leave education يخلص. state أو public education التعليم الحكومي. private education التعليم الخاص. primary preparatory secondary education التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. بعد كده عندي كلمة poly. all polys must be sent to prison لازم يروحوا السجن. if you continue to poly people لو استمريت في البلطجة على الناس in your area في منطقتك منطقة والحي اللي انت قاعد فيه I'll arrest you هقبض عليك. poly into يبتز ويساوم he bullied us into agreeing to his plan ابتزنا عشان نوافق على خطته or we will be fired أو هيفصلنا من العمل. bullying النون البلطجة نفسها the government will never tolerate bullying الحكومة عمرها ما هتسمح بظاهرة البلطجة. بعد كده عندي كلمة schooling. school مدرسة اسم يعد. سهيلة is a student in a secondary school. school كنون الدراسة أو فترة الدراسة غير معدودة. رودينا started school in 2018 أو 2018. He is one of my old friends from school من فترة الدراسة. school begins المدرسة بتبدأ at 7:15 الساعة 7:15. school كفعل schooled فعل عادي ان يدرس أو يفقه أو يدرب على أو يروض. He was schooled in a teamwork. I was schooled in the yellow building over there. schooling التعليم في المدارس اسم غير معدود. My mother had only 6 years of schooling بقالها 6 سنين. لاحظ التعبيرات. start school يبدأ دراسة. attend school يحضر إلى المدرسة. leave school يخلص دراسة. a high school هي المدرسة الثانوية. a boarding school اللي هي المدارس الداخلية بتاعت زمان اللي هو كان بيبقى فيها سكن ومبيتات للطلبة. عندي أول درس استماع بين دارين وفادر. Dad, I don't want to change schools. أنا مش عايز أغير المدرسة. I want to go to school with my friends. أنا عايز أروح مع أصدقائي. الأب قال لها It's not so bad دارين. You know my family used to travel. عيلتنا بتسافر and I was taken to lots of different countries. وأنا رحت بلاد مختلفة. So I had been to lots of different school before we came back to Egypt قبل ما نرجع مصر. You can make new friends at different schools. كل مدرسة جديدة هتروحيها ممكن تكوني فيها صداقات جديدة. دارين قالت له I like my friends at my school now. أنا حابة أصدقائي دلوقتي. بابا قال لها It's easy to keep in touch with your friends. من السهل أنت تتواصلي معاهم. I always see you on your phone. أنا دايما بشوفك ماسكة التليفون. I lost touch with the people I had gone to school with. أنا بالنسبة لي فقدت الناس اللي كنت متواصل معاهم زمان. الأم بدأت تتدخل في الحوار وبتقول If you don't change school لو ما غيرتش المدرسة maybe you can do an online course ممكن تعملي كورس على النت. Some extra lessons will be helpful والدروس هتفيدك. Mona's mother said that Mona had lots of problems عندها مشاكل in school before she started having extra lessons قبل ما تاخد دروس إضافية. And they say some of these online courses وبعض هذه الدراسات are fantastic. They can understand what your level هيعرفوا مستواك is and give you work ويديكي واجبات that just right for you. In fact, you were given a new computer to help you study ويدوك كمبيوتر يساعدك على المذاكرة. الأب قال and you can chat with other students online ممكن تعملي chat مع الطلبة على النت too just like you do at school زي ما بتعملي في المدرسة. الأم قالت Mona's mother says Mona has really improved إن منى اتحسنت with so much help from her online teachers المدرسين اللي على النت. دارين قالت but mom I learn a lot at school now أنا بحب المدرسة. I only failed the test أنا فشلت في الامتحان because I had been ill عشان كنت مريضة when I took it. الأب قال لا okay we will leave things the way they are for now احنا هنسيب كل حاجة دلوقتي زي ما هي and then we can discuss it again وهنتناقش في وقت تاني after your exams بعد ما تخلصي امتحانات at the end of the year في نهاية السنة. دارين قالت اوكي ثانك يو. يبقى دارين مختلفة مش عايزة تسيب المدرسة وباباها ومامتها بيحاولوا يقنعوها. بعد كده عندي درس استماع تاني بين التيتشر والطلبة بتوعه. التيتشر بيقول we don't know much about Jane's early school days مش نعرفش كتير عن الأيام الأولى لجين في المدرسة but I imagine أنا أتخيل
she had gone to school before she moved to her aunt's house. عشان سابت أو راحت بيت خالتها. As we know she could read. زي ما احنا عارفين كانت بتعرف تقرا. We also know that she was sent to a boarding school. راحت مدرسة داخلية after she had upset. بعد ما كانت منزعجة ومتضايقة من Miss Reed and her cousin John وابن عمها جون. عمر قال what's a boarding school؟ هو ايه المدرسة الداخلية دي يا مستر؟ المدرس قال له it's a school where children live as well as study. بيدرسوا وبيعيشوا هناك. In the past there were boarding school for rich children. كان في مدارس للأغنياء and ones like Lowood House for children who weren't rich. وفي أماكن للناس اللي مش غنية. And of course some rich children were taught at home. وكان في أغنياء بيتعلموا في البيت. Governess اللي هي طبعا المربيات like Jane were employed to teach them. كانوا بيروحوا يدرسوا لهم. علي قال my cousin كمال had lessons at home. ابن عمي كمال بياخد دروس في البيت. teacher قال له did he علي why was that؟ هو ليه بياخد دروس في البيت؟ رد علي قال له he had to study at home for 6 months. بيدرس 6 شهور because he had broken his back. لأنه حصل له إصابة في ظهره when the school term started. He wanted to go to school. هو نفسه يروح المدرسة but he had already made lots of friends and they came around to see him. والأصدقاء بيجوا يشوفوه so it wasn't too bad. عشان كده بيجيب حد يشرح له. Did a teacher come to his house every day؟ هل بيجي كل يوم؟ No. He was sent an email every day. بيبعت له إيميلات with the work that his friends were doing in school. اللي بيطلبوا منه طلاب في المدرسة بيطلبوا منه في البيت. But my aunt helped him. خالتي بتساعده when he couldn't understand it. لما يكون في حاجة هو مش فاهمها. بعد كده الاستماع الثالث عندنا girl 1 و girl 2. I don't think that everyone needs to go to university. أعتقد إن مش كلنا محتاجين نروح الجامعة. In fact, I think it's a waste of time for some people. بعض الناس الذهاب للجامعة مضيعة للوقت. That's true. أنا متفقة معاكي. If you know you want a job, doing something practical. نعمل حاجة عملية like being an electrician. الواحد يشتغل كهربائي. Or if you have a great idea for a business. لو عندك فكرة لمشروع معين. Why not start immediately؟ ليه ما نبدأش على طول من غير جامعة؟ Exactly. تماما. I know in some countries. أنا أعرف في بعض البلاد children start school really early. بيبدأوا بدري. But I think there is too young. لكن 3 is too young. 3 سنين سن صغير. I mean at that age all the children want to do is play. السن ده المفروض إن الناس تلعب بس. Boy 2 قال I'd say the opposite. أنا عكسك. The earlier you start كل ما تبدأ بدري the better. كل ما يكون أفضل. It will give you a good start in life. هيديك بداية جيدة لحياتك وانطلاقة قوية. They say that your school days are the best days. هما بيقولوا إن أيامك في المدرسة أفضل أيام of your life. And I think that's probably true. هذا حق. It's not just about learning. مش بس التعلم. It's also about making friends. تكوين صداقات and learning to help each other ومساعدة بعض. You are right. My parents both loved school. بيحبوا المدرسة and made really good friends there. If you are really ill لو أنت مريض then it's great that there are ways of learning. في طرق للتعلم at home so that there isn't a break in your education. But otherwise you should go to school. I don't agree with you. There are lots of advantages. في مزايا كتير with learning at home. There isn't any bullying. مش هيكون في تنمر for instance. I don't think people understand how important education really is for young people. I mean, what kind of a future can you have without a good education these days؟ مستقبلنا يبقى عامل ازاي من غير تعليم جيد؟ A lot of people have good lives without doing well at school. في ناس بتستمتع بحياة جيدة من غير التعلم. I am completely against this idea that education is the only way to do well. أنا ضد فكرة إن التعليم الجيد هو أفضل طريقة إن احنا نؤدي بطريقة جيدة. يعني في ناس ممكن تنجح من غير تعليم. My name is كريم. أنا اسمي كريم and I love to read. بحب أقرأ. I has read another one of. I have read المفروض. أنا قريت another one of Charlotte Bronte books. المؤلف Charlotte Bronte called Valiant before I decided to buy a copy of Jane Eyre. قبل ما اشتري قصة Jane Eyre. They didn't have it in my local bookshop. ما كانتش موجودة عندنا في المكتبة. So I kept going back to check. Finally I saw it on the shelf. لقيتها على الرف but then an old man took it. بعد كده في راجل استعاره.
I spoke to the owner of the bookshop. اتكلمت مع مالك المكتبة and I explained that I had waited 3 weeks for book to arrive. قلت له أنا مستني 3 أسابيع منتظر القصة إنها تصل. He said there was nothing he could do. قال له مفيش حاجة في ايدي أقدر أعملها. But then I heard someone laughing. لقيت واحد بيضحك. The old man said he had lost his copy of the book many years ago. قال إن هو فقد النسخة منذ كام سنة before I was born. So he didn't mind waiting a little longer. ما قدرش ينتظر لفترة أطول. He let me buy it. سابني أشتريها. And when I got home I know I had seen very lucky أو I had been very lucky. عرفت إن أنا محظوظ. بعد كده بيقول listen to some people's opinion. آراء بعض الناس. I mean it can't be good for your confidence. إنه مش جيد لثقتك في نفسك. It has got to get you down. It was the best thing that ever happened to me. Everything had been a bit too easy for me before. كل حاجة بقت سهلة. So I wasn't ready for it. But then I had to make sure أو to make some real effort. لازم أبذل مجهود أكتر. Speaker 3 I hated it. أنا أكرهه but after feeling sorry for myself for a while I could see my mistakes. أرى أخطائي and I know what I had to do. Number 4 my friends were lovely. أصدقائي جمال جدا but I just felt terrible. بدأت أشعر بالإزعاج and I kept on feeling terrible. In fact haven't tried it again because it upset me too much. When you have made as many mistakes as me لما بترتكب أخطاء كتير you learn to pick yourself up. هتتعلم إن أنت تستعيد الثقة and carry on واستمر. بعد كده وصلنا للقصة جين آية. Charlotte Bronte was born in England in 1816. المؤلفة اتولدت في 1816. She and her two sisters هي واتنين اخواتها بنات all become famous authors. بقى مؤلفين مشهورين. Charlotte Bronte's most famous book is Jane Eyre. It was written in 1847. ألفته في 1847. Jane Eyre was an orphan. طفلة يتيمة who lived with her cousins. عايشة مع أولاد عمها and her wealthy aunt وخالتها الثرية Miss Reed. The family was unkind. ما كانوش طيبين معاها خالص and they didn't want Jane to live with them. ما كانوش عايزينها تعيش معاهم. Jane was sent away. أرسلوها بعيدا to school. Jane was happy to go to Lowood school. كانت سعيدة لما راحت مدرسة لوود. But the owner لكن مالك المدرسة مستر بروكليهرست was very cruel. كان قاسي. So the students lived. الطلبة اللي كانوا هناك unhappy lives. كانت حياتهم غير سعيدة. Finally cruel Mr. Brooklehurst القاسي ده was told to leave the school. 6 years later بعد 6 سنوات Jane became a teacher. بقت مدرسة at Lowood School في نفس المدرسة. After 2 years Jane decided to apply for a job as a governess كمربية أو مدرسة تروح البيت تشرح لطلبة معينين. Governess were often employed by rich families. كان اللي بيعمل كده العائلات الغنية. She started to teach a young French girl. بدأت تشرح لبنت فرنسية غنية called Adele at a big house في بيت كبير اسمه Thornfield Hall. The owner of the house was Mr. Rochester. صاحب البيت اسمه مستر روشستر. Jane enjoyed her new job. استمتعت بالشغلانة الجديدة and became friends with Mr. Fairfax أو Miss Fairfax the kind housekeeper اللي هي طبعا كانت مديرة المنزل. عملت علاقة جيدة جدا مع جين. One night ذات ليلة there was a fire. كان في حريق at Thornfield Hall في المنزل. Jane saved Mr. Rochester from the fire. أنقذته من الحريق. He said that the fire was started by a servant عن طريق خادم called Grace. But Grace didn't lose her job. ما فقدتش الوظيفة بتاعتها. Jane didn't understand. ما كانتش فاهمة. But she thought that there was a secret. لاحظت إن في سر in the house. Jane decided to leave Thornfield Hall. قررت إنها تسيب البيت but she couldn't forget it. ولكن ما نسيتش الموقف ده. Dear Ellen. عزيزتي Ellen. I told you some time ago. أنا أخبرتك من وقت that I wanted to get a good job. أنا عايز أحصل على وظيفة جيدة. I am glad to say that I have found one as a governess. لقيت شغلانة كgoverness and I am quite happy. وأنا إلى حد ما سعيدة. The house is not very large. مش كبير but it's very comfortable. مريح. And the gardens are huge. والحدائق ضخمة. Although I earn less money than in my previous job.
I am working with kind friendly people. ناس ودودين. I have two pupils. معايا 2 طلاب. An 8-year-old girl. بنت عمرها 8 سنين. And a 6-year-old boy. ولد عمره 6 سنين. My job as a governess can be very difficult because the children have so much energy. عندهم طاقة. I just hope I will not become ill trying to keep them under control. بحاول أتحكم فيهم and make them happy وأخليهم سعداء. Well, I must continue with my work. لازم أستمر في عملي. I hope to see you soon. Kind regards. مع أطيب تمنياتي Charlotte. Before Miss Reed allowed Jane to leave the room. قبل ما Miss Reed تسمح لجين إنها تسيب الغرفة. Jane had become ill. كانت مريضة. A doctor had visited Jane. الدكتور جالها before and told Miss Reed that it would be better if Jane went to live at a nearby school. مدرسة مجاورة. The girls were cold at the school. كانوا بردانين في المدرسة because the head teacher had spent no money to keep it warm. ما كانش بيصرف عليهم فلوس. After Jane then advertised for a job. بعد ما تقدمت لوظيفة in a newspaper she received a reply. طبعا اتوافق على الشغلانة الجديدة بتاعتها. بعد كده عندي STEM subjects. مواد مدارس الستيم وطبعا ده كان موجود عندنا في تالتة اعدادي. Science Technology اللي اختار طبعا Science Technology Engineering and Math were taught in schools long before the invention of the internet. قبل اختراع كمان الانترنت. ولسه مكملين مع مدارس الستيم. However we now live in a time. عايشين في وقت when these subjects هذه المواد are more important. مهمة than ever. أكتر من ذي قبل. This doesn't mean that music, history, language and other subjects are not important. ده مش معنى كده إن المواد التانية مش مهمة. However, understanding the so-called STEM ما يدعى مواد ال STEM subject can be an important bridge. كوبري هام to a good job للحصول على وظيفة جيدة in the future. Many business أعمال كتير don't have enough people with knowledge of the STEM subject. For that reason they are keen to give jobs to young people with these skills. بيدوا وظائف للناس اللي عندهم المهارات دي. In the past في الماضي STEM subjects were often seen as difficult. كانت صعبة to change this idea عشان الفكرة دي تتغير. Many business now run open days بتعمل أيام at which students can try building car engines محركات السيارات using a bike استخدام الدراجة to make electricity لتوليد الكهرباء or playing computer game to practice math عشان يمارسوا الرياضة. Schools too are helping students to realize that these subjects can be both interesting and fun for boys and girls for all abilities. A school might not have the equipment to build engines, but many now use different experiments and computers so that students can learn by doing things. يتعلمون عن طريق صنع الأشياء and not just by reading a text. مش بس القراية. This also helps with critical thinking skills. أما يولد عندهم التفكير النقدي وإن هم يطلعوا حلول للمشكلات which students can use in other subjects. It said that 80% of jobs in the future يقال أن 80% من الوظائف المستقبل will need students. هتحتاج طلبة to have skills in the STEM subjects. Of course we will also need artists. هنحتاج فنانين musicians موسيقيين language teachers مدرسين لغات and other experts. But skills in STEM subject لكن مهارة مواد ال STEM will help students to become the problem solvers. يحلوا المشاكل and inventors of the future وهم هيكونوا مخترعي المستقبل. بعد كده عندي عنوان غريب شوية failure is necessary. الفشل ضروري. ازاي الكلام ده؟ People say that it's possible to succeed without failure. من المستحيل ان انت تنجح بدون فشل. And even the most successful people ومعظم الناجحين make mistakes. ارتكبوا أخطاء. As well as this بالإضافة لذلك many people believe in the importance of learning. يؤمنون بأهمية التعلم from your mistakes. لازم نغلط علشان نتعلم. Sometimes failure can make people work harder. أحيانا الفشل بيخلينا نعمل بجد. And doing this better. As consequence ونتيجة لذلك they appreciate يعني بيقدروا success النجاح more because it hasn't been easy for them عشان ما جاش بسهولة. For instance على سبيل المثال when football players lose a match لما لعيب الكرة بيخسر ماتش they are sad بيبقوا مزعلانين but they learn how to improve بيعلموا ازاي يتحسنوا من أخطائهم and do better next time. On the other hand من ناحية أخرى success can make you feel positively تشعر بإيجابية about what you are doing إن أنت بتعمله and it can give you a reason to keep trying تستمر في المحاولة
In addition, many people prefer to forget their mistakes. ينسوا أخطائهم so they can have good memories about the past. يبقى عندهم ذكريات حلوة بخصوص الماضي. In conclusion, وطبعا في الخلاصة although it's possible to have success without failure، على الرغم انت ممكن تنجح من غير فشل، from my point of view من وجهة نظري it's better to fail، من الأفضل انت تفشل sometimes in order to appreciate success more، علشان تشعر بقيمة النجاح. بعد كده عندي فيديو سكريبت. most young people معظم الشباب go to school every day بيروحوا المدرسة كل يوم and have lessons with other children وبياخدوا دروس مع الطلبة الآخرين. But not everyone does this، مش كله بيعمل كده. In some countries students can learn at home instead، بيتعلموا في البيت and their teachers are usually their parents وبيكونوا المدرسين هم الوالدين. We call this way of learning احنا بنسميها home schooling اللي هو التعليم المنزلي. Home schooling is useful for young people، حلو الصغيرين who live a long way from school عايشين بعيد عن المدرسة. And it's becoming more popular today because students can easily use computers to learn wherever they are، لأن الطلبة ممكن تستخدم الكمبيوتر من كل مكان. Homeschooling is also useful for students who are sick، ولو الطالب مريض and can't go to school every day ومش هيقدر يروح المدرسة كل يوم. A good thing about homeschooling is that children can learn at time in a place that's best for them, rather than following a school timetable. But on the other hand, homeschooling isn't right for everyone. Homeschooled children might feel lonely، يشعرون بالوحدة because it can be harder for them to make friends، مش هيعرفوا يكونوا صداقات. They may not be able to do sports، ولا يمارسوا رياضة with other young people أيضا. ودلوقتي هشرح معاكم الملاحظات اللغوية. كلمة education لا تعد، يعني ما ينفعش نضيف لها اس، وتعامل معاملة المفرد، يعني تاخد مثلا is أو has، لكنها يمكن أن تأخذ a أو an. مستر أشرف had a good education، تعليم جيد in an international school، كان في مدرسة دولية. كلمة equipment لا تعد، نفس النظام وتعامل معاملة المفرد. The office needs، المكتب يحتاج. An equipment، some equipments طبعا احنا قلنا انها uncountable لا تعد، يبقى طبعا an equipment. لاحظ ان be successful تساوي be a success اللي هو verb to be. My first book was successful، كان ناجحا. My first book was a success. لا تستخدم ذا قبل صفات التفضيل عندما يسبقها صفة ملكية أو apostrophe اس الملكية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا مثلا بنحب نقول مثلا كلمة biggest، عايز اقول الأكبر بقول the biggest، طب لو جه قبلها apostrophe اس بنحوش الذا، زي كده اهو. كايرو is Egypt's biggest cities، اهو هنا عشان في apostrophe اس بنحوش كلمة ذا not the biggest. is ملك your sister، هل ملك ايه؟ أختك. تمام. الملحوظة اللي بعد كده بيقول الأسماء التالية في صيغة المفرد تدل على جمع، ويمكن أن تأخذ فعل مفرد أو جمع حسب المعنى. team ممكن مفرد وجمع. group the public the youth class couple crew crowd change. my family is or are helpful. وتأخذ الكلمات السابقة فعل جمع إذا استخدمنا مع who أو whom أو أي ضمير جمع. أما إذا استخدمنا which أو أي ضمير غير عاقل فهي تأخذ فعل مفرد. the change العصابة who robbed the bank، قلنا في who أو whom تعامل جمع were arrested. طب في which تعامل مفرد. لاحظ استخدام ing في الصيغة التالية. while فاعل verb تساوي verb ذات ing. she became ill while she was trying to control the children، هي كانت عيانة لما كانت بتحاول تتحكم في الأطفال. she became ill trying، يبقى while فاعل verb ذات ing تساوي verb ذات ing على طول trying. بعد كده عندي when أو because فعل بتساوي برضو verb ذات ing. he is much happier when he learns at home، هو كان سعيد لما اتعلم في المنزل. he is much happier learning at home، يبقى نفس فكرة while فعل when أو because فعل تساوي verb ذات ing. لسه مكملين على نفس الملحوظة. I got bored because of reading all the long details، أنا شعرت بالملل بسبب قراءة كل التفاصيل تساوي I got bored reading all the long details. that فعل تساوي verb ذات ing. look at the pictures of people who learn at home اللي بيتعلموا في المنزل.
لاحظ استخدام instead و instead of. instead و instead of معناها بدلا من ذلك. نبدأ ب instead. تستخدم instead كظرف في بداية أو نهاية الجملة الثانية، يا البداية يا النهاية. She didn't go to Cairo, instead she went to Alexandria. بدلا من ذلك راحت اسكندرية. أو ممكن نضيفها في الآخر بس مش هيجي قدامها كوما. I didn't go out, I watched a film at home instead. أما instead of كحرف جر ويأتي بعدها اسم أو verb ذات ing. Can I use a tablet instead of using a laptop أو instead of a laptop. يمكن استخدام ضمير المفعول بعد instead of وقبل الفيرب ذات ing لتوضيح الفعل المقصود. The children of rich people have lessons with a teacher who came to their homes instead of them going to school. بعد كده عندي كلمتين كانوا علينا في تالتة إعدادي in addition و in addition to. طبعا in addition بيجي بعدها جملة كاملة و in addition to verb ذات ing. in addition to noun أو verb ذات ing. in addition to learning. إنما in addition فعل وفعل. أو in addition they learn. ده الفرق. يبقى in addition to verb ذات ing. إنما in addition جملة كاملة فاعل وفعل. لاحظ استخدام thanks to بمعنى بسبب أو بفضل. thanks to اسم أو verb ذات ing. thanks to the good weather بسبب الطقس الجيد. the ship sailed quickly. السفينة أبحرت سريعا. he succeeded in his exams. نجح في الامتحانات. thanks to studying hard بفضل المذاكرة بجد. Number 10. لاحظ استخدام such as بمعنى مثل عند إعطاء أمثلة. such as تساوي like. I have visited some European countries. زرت بلاد أوروبية such as يعني like England and France. such as تساوي هنا like. تستخدم like وليس such as عند تشبيه شيء بآخر. The Egyptian team wear red. الفريق المصري بيلبس أحمر white أبيض and black like the colors of Egypt's flag مثل علم مصر. هنا في الحالة دي ما ينفعش استخدم such as لأن احنا بنشبه الأحمر والأبيض والأسود بعلم مصر، فهنا الأفضل نستخدم like ما نستخدمش such as. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح يونت 9 الكلمات والقراءة. انتظرونا إن شاء الله الفيديو القادم شرح الجرامر وبعد كده حل أسئلة الكتاب، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.